एक आपको इसका the wavelengths A2 বহুত বেশি ইম্পর্টেন্ট হয় ঠিক আছে wavelength বহুত বেশি ইম্পর্টেন্ট হয় তোমালোকৰ তাত কি দি আছে বুকত কি দি আছে সব এংষ্ট্ৰমত আছে সেইটো কাৰণে এটা তোমালোকে 0 পাবা ঠিক আছে কেলে হৈছে এই বস্তুটো 1 nanometer 1 nanometer is equals to how many meters তোমরা কব পাৰিবা 10 to the power minus 9 meter আৰু 1 angstrom কিমান হ'ব 10 to the power minus 10 to navigate আছে pico is minus 12 তাৰপিছত আহিব ফাৰ্মেণ্টো ঠিক আছে ফাৰ্মেণ্টো আহিব এইটো তোমাৰ minus 9 minus 10 এইটো তোমাৰ বাই কনভাৰ্জন ঠিক আছে আজিকালি এইটো অলপ unusual হয় ঠিক আছে we generally do not measure things in terms of angstrom nowadays ঠিক আছে so we try code measurement to law আমি measurement to বলা nanometers of law ঠিক আছে এইটো কাৰণে a range to okay another one we কালিও কৈছিলো ইয়াৰ যোনটো range হয় কি কি আছে 6200 angstrom to 8000 angstrom so what আছে নাম্বার yes আৰু ইয়াতো কি আছে 5900 angstrom to 6200 angstrom মই কালি কি কৈছিলো আকৌ এই যোনবোৰ বাউন্ডাৰিজ বোৰ হয় these are not very sharp ঠিক আছে এগুলো তোমাৰ sharp boundaries নহয় এটাৰ লগত এটা ওভাৰল্যাপ কৰে ফাইবাৰ স্পেক্ট্ৰামটো কেনেকুৱা হয় কালি দেখুৱাব পৰা নাছিলো বাস স্পেক্ট্ৰামটো চাই क्या हो गया নৰ্মালি কেনেকুৱা হ'ব লাগে তোমালোকে কি ভাবা এইটো হ'ব লাগে বুলি ভাবা ন এনেকুৱা হ'ব লাগে বাট একচুয়ালি স্পিড কেনেকুৱা হৈ আছে লাইক দেখিছানে না দেখিছা ধৰিব পাৰিছা is there any distinction between orange and yellow ধৰিব পাৰিছানে অকল এই পাৰ্ট দেখি সবে ওভাৰল্যাপ কৰিছে ব্লু আৰু তোমাৰ ভায়োলেটৰ ভিতৰত এই তোমাৰ সাইন হয় ঠিক আছে একো এনেকুৱা ধৰণৰ sharp boundaries নাই therefore your electromagnetic spectrums they overlap each other right down the next one the electromagnetic spectrum or the spectrum of white light the spectrum of white light is composed of which year the spectrum of white light is composed of which year This means that there are 7 after full stop. This means that there are 7 constituent colors of here. This means after full stop. This means there are 7 constituent colors of white light. Full stop. For theoretical is comma
for theoretical is, comma, the spectrum of white light, the spectrum of white light is shown to have seven constituent colors, with sharp boundaries. So for theoretical ease, comma, the spectrum of white light with seven colors or colors is shown to have with sharp boundaries. Full stop. But in practical case, the colors will have no sharp boundaries. And the various wavelengths of the lights overlap to quite an extent. Full stop. বুঝতে পারছা? Now, যেতিয়া আমাৰ এটা আমি prism use কৰো for dispersion of light, remember the prism itself will never produce color. ঠিক আছে? The prism itself never produces colors. The কাম কি হয়? It will just disperse the various parts of the polychromatic light. ঠিক আছে? By decreasing the speed of the various constituent colors. ঠিক আছে? আৰু যেতিয়া তোমাৰ কি কৈছিল ৰিফ্ৰেকশনৰ নিয়ম আছিলে, whenever a ray of light is undergoing refraction and it is entering from a optically denser to a rarer or rarer to denser medium, that কি হ'ব, the speed of the light and the wavelength of the light changes, whereas the frequency remains constant. ফেসিলিটি কথা এইটো কেতিয়াও চেঞ্জ হৈ নাযায়, কাৰণ তোমাৰ ৰিলেশনশিপ কি হয়, ঠিক ৰাইট নাও relationship between frequency and wavelength of light. Relationship between frequency and wavelength of light we can call it C is equals to F lambda. C is equals to F lambda, where C is equals to speed of light in air or vacuum. F2 was again frequency of light. Lambda 2 was again wavelength of light. ठीक है, समझ में आ रहा है? बोले चलो ठीक है।
ইয়াৰ মানে কি হৈছে স্যার স্পীড টু ডিক্রিজ হৈছে বা ইনক্রিজ হৈছে that depends when it decreases when it is কেতিয়া ডিক্রিজ হয় when light is entering from to denser আৰু denser to rarer গলে স্পীড ইনক্রিজ হ'ব মানে নহয় সো ইয়াত কি হৈছে কে স্যার c আৰু lambda ratio to এনেকুৱাকে হ'ব the decrease in speed the decrease in speed or the change in speed and the change in wavelength is such that this ratio will give you a constant frequency because the frequency rate of change हो जाता है one regular ठीक है speed को change होगा wavelength को change होगा और change तो এনেকুৱা হ'ব যে the ratio will always give you a constant frequency ठीक है the change in if you refer to sir if you run you refer to sir the change in speed of light the change in speed of light the change in speed of light and the change in wavelength of light is such that the ratio of speed by wavelength always gives a constant frequency very important so the ratio of ratio of speed by wavelength always gives a constant frequency. Always gives a constant or constant frequency. Okay. Good stop. This is always true. This is always true. This is always true. When light is undergoing refraction, So you like inverse direct relationship like yes. So speed of light is always constant. মানে নহয় এটা কেতিয়াও চেঞ্জ হৈ নাযায় এটা কি হ'ব 3 into 10 to the power 8 meter per second वेग का मान सपोज मैं লৈছো তো পলাই চেঞ্জ কেতিয়াও তোমাৰ এটা চেঞ্জ নহয় ঠিক আছে সো তোমাৰ ফ্ৰিকোয়েন্সি আৰু তোমাৰ ওয়েভলেন্থৰ ইনভার্স ৰিলেশনশিপ আছে ঠিক আছে ৰিলেশনশিপ কিমান ইনভার্স আছে wavelength of light is always inversely proportional to the frequency of light higher the frequency greater lower is the wavelength ঠিক আছে এইটো তোমাৰ এটা রিলেশনশিপ হয় এটা লিখিব পাৰা wavelength and frequency of light are inversely proportional to each other ইয়াৰ ওপৰত ম্যাথটা আছে তোমালোকৰ বুজি নাই ইমাৰ constant side of our speed of light yes a constant of proportionality to বারে আমি c বলি speed of light বলি ঠিক আছে বুঝি পাইছা বল ओके मैं काली की কৈছিলো এইপিনে সারা নেক্সট পার্ট
এতিয়া হৈছে কি তোমাৰ যোনটো ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক স্পেক্ট্ৰাম হয় মই কালি কি কৈছিলো লাইট এণ্ড what light and visible light and invisible light they are all parts of your electromagnetic spectrum ঠিক আছে যোনবোৰ তোমাৰ লাইট হয় light comes under a special category of waves that is known as first of all light হয় যিকোনো visible light বা invisible light this is true for both visible and invisible light ঠিক আছে যোনটো ফার্স্ট পার্ট হয় they are electromagnetic radiations right now they are electromagnetic radiations ঠিক আছে electromagnetic মানে কি they have two fields এইটো ওয়েভ হয় তার দুটা ফিল্ড আছে এটা হচ্ছে যে তার ম্যাগনেটিক ফিল্ড এটা আছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড কম্পোনেন্ট আর এটা হবে ইলেকট্রিক ফিল্ড কম্পোনেন্ট ইলেকট্রিক ফিল্ড কম্পোনেন্ট আর দুইটাই কম্পোনেন্ট কি হয় they are perpendicular to each other say this is your electric field and this is your magnetic field ঠিক আছে এটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড হয় এটা ইলেকট্রিক ফিল্ড হয় আর এইটো হচ্ছে যে wave to propagational direction if the wave is going this way then your electric field goes to the electric field center का जाओ ठीक है और magnetic field का जाओ that means the electric field and the magnetic field both are perpendicular to each other and they are also perpendicular to the direction of propagation of wave wave to का हुए से field का हुए से imagine your person ना अगर पार्टिकल को साइड साइड में पार्टिकल एक फोटो लाइट लाइट का कुछ है कि এই যেটো ফোটন হয় এই ফোটনৰ দুটা ফিল্ড আছে এটা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড থাকিব আৰু তোমাৰ ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকিব এইটো মিডিয়াম নাই নাই এইবোৰ ব্যৱহাৰ কাৰণে একো মিডিয়াম নালাগে ট্ৰেভেল কৰিবৰ কাৰণে ঠিক আছে সো তোমাৰ সেকেন্ড যোনটো পইণ্ট হবে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় both the electric field and magnetic field are perpendicular to each other and they are also perpendicular to the direction of propagation of wave ঠিক আছে or light ঠিক আছে দুটা কম্পোনেন্ট আছে ইলেকট্রিক ফিল্ড আছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে যে সেইটো মানে আমি তাক কি বুলি কওঁ ইলেক্ট্ৰোম্যাগনেটিক ৰেডিয়েশন বা ইলেক্ট্ৰোম্যাগনেটিক ফিল্ড বা ইলেক্ট্ৰোম্যাগনেটিক স্পেক্ট্রাম ঠিক আছে therefore we use that term যোনটো সেকেন্ড ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হয় they are known as transverse wave ঠিক আছে waves আমাৰ দুটা মেইন ধৰণৰ আছে transverse and longitudinal remember যেতিয়া তোমাৰ এই দুইটা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আৰু ম্যাগনেটিক ফিল্ড দুইটা পারপেন্ডিকুলাৰ থাকিব to the direction of propagation of the wave সেইবোৰক আমি কি বুলি কওঁ transverse wave ঠিক আছে understood বা এনেকুৱা বা কিছুমান ট্ৰান্সভাৰ্স ওয়েভ কি থাকে কিছুমান মেকানিক্যাল ওয়েভছ থাকে আৰু কিছুমান ইলেক্ট্ৰোম্যাগনেটিক ওয়েভ থাকে ঠিক আছে ডিফাৰেন্স কি হয় ম্যাগনেটিক আৰু ইলেক্ট্ৰোম্যাগনেটিক আৰু মেকানিক্যাল ওয়েভছৰ ভিতৰত মেকানিক্যাল ওয়েভছৰ কাৰণে আমাৰ সদায় এটা মিডিয়াম লাগিব propagationৰ কাৰণে যেনেকুৱা water wave water এনেকুৱা wave কি আহে যে water দেখিছা এইটো তোমাৰ ট্ৰান্সভাৰ্স ওয়েভ হয় বাট তাৰ কাৰণে পাৰ্টিকলছ লাগিব ওয়েভটো কি কৰিব কাৰণে ৰিপলছটো এটা ঠাইৰ পৰা আৰু এটা ঠাইলৈ যাব পাৰে similarly your sound waves are also mechanical waves ঠিক আছে ইহঁতে compression আৰু rarefaction বুলি এটা process থাকে ইহঁতে যেনেকুৱা travel কৰে sound chapter ভালকে বুজি পাব এবাৰ ঠিক আছে ইহঁতেও তোমাৰ কি হয়গে they are also transverse wave but the difference is that light needs no medium for propagation so remember so the third point was electromagnetic magnetic waves
require no medium for propagation. बहुत important point है. Age here this person. You দেখিছা কি হৈছে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এনেকুৱা কৰিছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড এনেকুৱা কৰিছে বেগটো এনেকুৱা প্ৰপগেট কৰিছে এনেকুৱাকে বুজি পাইছে না কথাটো these are electromagnetic waves বুজি পালা এইটো ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল yes dot dot কি দাম হৈছে so কনফিডেন্ট হৈছে কিবা good good so মই তো না কৰি দিছো ৰবা definition খিনি দি দিম और infrared radiation of पढ़ेगी ठीक है सर ये पानी heat from sun हमें कितना है याद रखा है because it is an electromagnetic wave जो ये electromagnetic wave normal है ना हमारा सानों पड़ा अर्थ लगे एटिया और हमारे heat to travel हो पड़े लगता है ठीक है सर next part of the electromagnetic spectrum पढ़ा एटिया बल्कि और negative स्टार्स ना এই পার্টটো স্মার্ট যোনটো এই মাজৰ পাৰ্টটো হয় ঠিক আছে এই মাজৰ পাৰ্টটো হয় এইটো হলে তোমাৰ ভিজিবল লাইট ঠিক আছে এইটো তোমাৰ ভিজিবল লাইট মই কি কৈছিলো এইটো বি আই বি সাপোজ জি ওয়াই ও এন্ড আর মানে না ইয়াৰ লকে আহিব ओके आर बी क्या आर का कितना हां बहुत बड़ा है जो এইটো বাদ বহুত ডাঙৰ হয় অৰেঞ্জ টো খুব কমন পাবা ओके नाउ सबा যোনখিনি वेव्स ইয়াৰ পিছত আহে ৰেডৰ পিছত আহে ইয়াক আমি কি বুলি কৈছিলো ইনফ্ৰাৰেড ঠিক আছে ইনফ্ৰাৰেড স্পেক্ট্রাম আৰু ইয়াৰ আগত যোনবোৰ আহে সেইটো তোমাৰ হ'বগে ইউভি और আলট্ৰা ভায়োলেট ৰেজ ঠিক আছে ইয়াত কি হ'ব চাবা যোনটো তোমাৰ ওয়েভলেংথ হয় ওয়েভলেংথ উইল ডিক্রিজ ইপিনে ডিক্রিজিং wavelength আৰু increasing frequency মই মানে কথাটো increasing frequency ঠিক আছে না এই পার্টটো আৰু এই খিনি পার্ট মানে ভিজিবল পার্টটো মিলাই আৰু এই ইনভিজিবল পার্টটো both the ultraviolet as well as the infrared region are invisible to you people ঠিক আছে এই গোটেই স্পেকট্রামটো মিলাই আমাক কি বনাইগে দি ইলেক্ট্ৰোম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম ঠিক আছে সো রাইট ডাউন দ্য ডেফিনিশন when
when the invisible and the visible spectrum of light when the invisible and the invisible spectrum of light are arranged in the decreasing order of their wavelengths or increasing order of their frequency it will be called the electromagnetic spectrum. Point number one. The range of the visible spectrum lies within 4,000 or 400 nanometer lies within 400 nanometer 400 nanometer to 800 nanometer और 750 620 तुम्हारा कहाँ खत्म होगा ऑरेंज में आपका खत्म हो जाएगा रेड शुरू होगा 620 से 750 तक ठीक है but red it does extend till 800 at times because 700 nanometer रखे it does so 800 हाँ 800 हाँ ये तो ठीक है ये तो तुम्हारा visible light spectrum था next देखिए बात point number 2 the ultraviolet spectrum falls within the range of falls after the UV region which has the wavelength range of region to ultraviolet region to wavelength range of 100 angstrom to 4000 angstrom Next to तुम्हारा ही होगे X-rays. X-rays they come within the range of 1 angstrom to 100 angstrom. ठीक है सर? The range of X-rays लिखना. The range of X-rays which comes before the ultraviolet region. The range of X-rays that comes before the ultraviolet region falls within 1 common actually. Which comes before the ultraviolet region falls within 1 to 0.2, 0.3 पर कितना था ना? It falls within 1 to here also shortly supposed. Falls within the range of 0.1 plus 0.1 पर कितना yes पर ना? Falls within the range of 0.1 to 100 angstrom. 100 angstrom. 0.1 angstrom. 200 angstrom. ठीक है सर? तो पीटर को क्या नाम है? Okay.
particles are second week. Yes, sir, falls within the range of tomorrow wave-like nature আছে আমার সব বস্তুবোৰৰ wave-like nature আছে ইউনিভাৰ্সত যিমান বস্তু হয় আমি সেইটো ডি ব্ৰগলি হাইপোথিসিস বুলি আমি কওঁ ঠিক আছে এনি পাৰ্টিকল এনি অবজেক্ট ইন দিস এন্টায়াৰ ইউনিভাৰ্স হ্যাজ ডুৱেল প্ৰপাৰ্টিজ পাৰ্টিকল লাইক প্ৰপাৰ্টি এণ্ড ৱেভ লাইক প্ৰপাৰ্টি খালি কথাটো হৈছে যে তোমালোকৰ আমাৰ মানে গোটেই বস্তুবোৰ ম্যাসিভ বস্তুবোৰৰ আমাৰ পাৰ্টিকল লাইক প্ৰপাৰ্টিটো বেছি হয় কম্পেয়াৰ্ড টু wave like property কিন্তু এইটো মই ক'ব নোৱাৰো যে আমাৰ wave like property নাই যিকোনো বস্তু হয় they will have like particle duality remember কিন্তু তোমালোকে ক্লাস 11 মান পঢ়িব লাগে কি বুলি ক'লো কি বুলি কৈছিলো the range of X-rays is between 0.1 angstrom to 100 angstrom. Anything that lies below 0.1, that ami gamma rays will call. These are extremely dangerous rays. ठीक है से एगो होते rays को बहुत dangerous rays of पड़े. ठीक है से सा gamma rays মানে মানে হালকা বলছি আরে রকমত just out of curiosity মই হালকা সোৱা নাই মই নাজানো উপায় এগুলো মই নাচাওঁ গামা ৰেজ কি হয় যেতিয়া আমাৰ এটা হাইলি ৰেডিঅ'এক্টিভ মেটেৰিয়েল থাকিব তাৰ পৰা কিছুমান বহুত এনাৰ্জেটিক ৰেজ প্ৰডিউস হয় ঠিক আছে এই ৰেজবোৰ মনত ৰাখিবা দে হ্যাভ নো পাৰ্টিকলছ এইবোৰ একো পাৰ্টিকল লাইক বস্তু নাথাকে ঠিক আছে দিজ আৰ ৰেজ that do not have particles অকল তোমাৰ ফটনটো যেতিয়া কিবা এটা থাকিব ঠিক আছে তোমাৰ যেনেকুৱা শুনিছানে বিটা waves বিটা ৰেডিয়েশন আলফা ৰেডিয়েশন এইবোৰ কি হয় বিটা ইজ হাইলি এনাৰ্জেটিক ইলেক্ট্ৰনস ঠিক আছে আলফা কি হয় ডাবল আয়নাইজড হিলিয়াম অ্যাটম মানে He যোনটো হয় 2+ থাকিব তোমাৰ মানে যোনটো হিলিয়াম অ্যাটম হয় তাৰ পৰা তুমি দুটা ইলেক্ট্ৰন ওলাই দিয়ে তাক আমি কওঁগে আলফা alpha particle ठीक है बीटा की है बीटा वेव्स की है और बीटा रेज की है दे आर सिंपली इलेक्ट्रॉन्स हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स ठीक है बहुत मतलब बहुत एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स नहीं ताकि हम बीटा रेज ऑफ तैयार करेंगे এই দুটাকে আৰু বেছি ডেঞ্জারাস হয়গে তোমাৰ গামা ঠিক আছে গামা রেজ কি আমি জেনারেলি কিহত ইউজ কৰো উই ইউজ ফর মেডিকেল থিংস ঠিক আছে মেডিকেল তোমাৰ হেজে কিমোথেৰাপি দিয়া হৈছে যেতিয়া ক্যান্সার পেশেন্টটা থাকে কিমোথেরাপিৰ লগত তোমাৰ ৰেডিয়েশন থেৰাপি বুলি এটা সেশন থাকে there the person is irradiated with radioactive waves ঠিক আছে যেনেকুৱা তোমাৰ ৰেডিয়েটিভ সোর্স কেনেকুৱা থাকে যেনেকুৱা তোমাৰ সিজিএমৰ কিছুমান আইসোটোপস ইৰিডিয়ামৰ কিছুমান আইসোটোপস then you have your isotopes of iodine ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আইসোটোপস থাকে যোনটো আমি ইন্টেনশনালি এটা পাৰ্টিকুলাৰ বিম লৈ মানুহক আমি ইৰাডিয়েট কৰো ঠিক আছে গামা ৰেজৰ মেইন এপ্লিকেশন টু ৰিট্ৰিট হয় सर गामा रे মানে আমরা কি বলবো রেডিয়েশন থেরাপি के लिए দুটো বহুত কিনাইটা মানে মানুষজন বহুত কিনাই অকল সেইটো বুলিয়ে নহয় কিমোথেৰাপি দিয়ে যে সেইটো কাৰণেও কিনাই অকল ৰেডিয়েশন থেৰাপি পৰাই নিকিনাই হা ৰেডিয়েশন থেৰাপি ইজ জাস্ট আ পার্ট অফ ক্যান্সার থেরাপি ঠিক আছে কিমোথেরাপি মানে কি when you are treating the person with medicines with drugs তাক আমি কিমোথেরাপি বুলি কোৱা হয় ৰেডিয়েশন দিয়াটো কিমোথেৰাপি বুলি নহয় দেই মনত ৰাখিবা সেইটো ৰেডিয়েশন থেৰাপি হয় that's different thing गामा रे जो पार्टिकल ठीक है नॉट माने पार्टिकल्स संख्या ना ओके चलो तुम्हारा सी these rays are composed of particles right in radioactive waves ठीक है याद माने अपन तुम्हारे की पाबा कि प्रोटॉन्स और इतना पार्टिकल्स का पार्टिकल्स याद एक ठीक है because इबार तो एनर्जी कैरी করে जो particles that गामा रे जो particles है nine माने कि you cannot have atomic particles photons are not atomic particles remember photons जो হয় photons which are the particle of light these are not atomic particles ha এগুলো তোমার subatomic particles আর নপড়ে subatomic particles এর কি পড়ে protons neutrons electrons তাৰপিছত quarks upwards downwards gluon ঠিক আছে এইগুলো হচ্ছে subatomic particles ঠিক আছে subatomic particles আর কি পড়ে protons neutrons electrons electrons তাৰপিছত quarks upwards downwards gluon ঠিক আছে এইগুলো হচ্ছে subatomic particles ঠিক আছে
ঠিক আছে এইবোৰ সব তোমাৰ কিহত পৰে these are subatomic particles কিন্তু ফটোন এটা subatomic particle নহয় নন ৰেগুলাৰ সেইটো কাৰণে মই পাৰ্টিকলাইজ ইনজন নাম দিলো যেনে পাৰ্টিকল বুলি কলো ঠিক আছে শুনিছানে তোমালোকে the seventh state of matter সায়েন্টিস্ট কোনবা কোৱাটা সায়েন্টিস্টে লাইট ফ্ৰীজ কৰিছিলে লাইট ফ্ৰীজ কৰিছে লাইট তো তোমাৰ ফ্ৰীজ কৰি they got up to a state where the particle is somewhere between solid and liquid এনেকুৱা এটা particular state হয় which is between solid and that of liquid ঠিক আছে frozen light তাৰ পৰা আমাৰ এই ফটোনৰ কনসেপ্টটো আৰু বেছি ষ্ট্ৰং হৈ গৈছে Bose-Einstein condensate নহয় কিন্তু বেলেগ হয় Bose-Einstein condensate is the fifth state of matter टेक्निक আছে हाथ আছে সব फोर्स टेक तो प्लाज्मा प्लाज्मा fourth state to plasma and fifth to তোমার sixth to তোমার fermion condensate plate আছে fermions there are another one particles our particles are known as fermions it's produced from matter it is a complex thing it is produced from matter it is তোমার fermion condensates it is তোমার sixth stage one seventh stage still doesn't have a name but it is super cool light equal तो हमारा नहीं हमें सुपर इंडस्ट्रियल जो हमें स्टूडेंट normal process right খালি তোমার actually তোমার BSc লগো আমি third stage of method লগাইতে কৰো BSc লগো মানে third stage of method লগাই কৰে ঠিক আছে fourth of সোমাই গৈ প্লাজমা সোমাই বুলি মই কম ক'ব নোৱাৰো প্লাজমা অলপ সোমাই গৈ কিন্তু fifth sixth of তোমাৰ স্পেশালাইজেশন লাগিব सर जो भी सर सेपरेटिंग नंबर वीडियो আছে सर मेट्रो 7 स्टेट আছে मेट्रो 7 स्टेट सर नॉर्थ ईस्ट 7 स्टेट আছে दैट मींस नॉर्थ ईस्ट इज मैटर मैटर और शो करो पीजे नेक्स्ट तभी तो इतना मैटर हो रहा है ओके सो नेक्स्ट पार्टिकल में इतना मैटर हो रहा है ना यार पार्टिकल्स মানে কি বুলি কৈছো ইয়াত এটমিক সাবএটমিক পার্টিকলস না থাকে এটমিক পার্টিকলস আর সাবএটমিক পার্টিকলস এইটো মানে রিমেম্বার রেডিওএক্টিভ রেঞ্জৰ এনেকুৱা এটা ৰেঞ্জত পৰে গামা ৰেঞ্জবোৰত য'ত তোমাৰ এটমিক আৰু সাবএটমিক পার্টিকলস নপৰে ঠিক আছে গামা ৰেজৰ নেক্সট ওয়ান প্ৰপাৰ্টি হৈছে যে these are highly energetic rays মই কালি কি কৈছিলো চোৱা তোমাৰ এইটো দেখিছানে ফ্ৰিকোয়েন্সিটো কিমান বাকি গৈছে এইপিনে এইটো তোমাৰ কি হয় গামা ৰে হয় দেখিছানে আৰু তোমাৰ ৰেডিও ওয়েভ হয় বহুত ওয়েভলেংথ বেছি ঠিক আছে ওয়েভলেংথ বেছি আৰু ফ্ৰিকোয়েন্সিও কম দেখিছানে এইপিনে কি হয় ওয়েভলেংথ কম ফ্ৰিকোয়েন্সি বেছি এইটো গামা ৰেজ হয় ঠিক আছে সো ইয়াত কি থাকিব যিমান কি কৈছে কি হ'ল E is equals to H C by lambda মই কালি কৈছিলো নহয় that means the energy of the wave is inversely proportional to its wavelength যিমান wavelength কমিব energy সিমান বেছি হৈ যাব so remember যেতিয়া আমি দূৰ কৰা ultraviolet regionত আমি যাওঁ ঠিক আছে ইয়াৰ energy বহুত বেছি থাকে they can penetrate a lot of objects ঠিক আছে যেনেকুৱা তোমাৰ gamma rays can go through lots of objects gamma rays are main source होगे तुम्हारे cosmic radiations মানে কি सर मतलब स्टार्ट में stars কিন্তু আমি কসমসৰ পৰা পাওঁ অকল stars বুলি নকবা stars are nothing only source of radiation on both বস্তু থাকে ঠিক আছে তাৰ মেইন ৰেডিয়েশনৰ সোর্স তো এইটো হ'লগে ডেইলি লাইফৰ কি হ'ল তো কেলে মান আহি হৈছে সৰিয়াব লাগে दिमाग में हर ঠিক আছে আন্ডারস্টুড এক্স ৰেজ কি হয় এক্স ৰেজৰ যোনটো তোমাৰ সোর্স হয় ঠিক আছে এক্স ৰেজ আমাৰ কেতিয়া প্ৰডিউস হয় যেতিয়া এই যোনটো ইলেক্ট্ৰন তো কি হ'ল সোর্স খিনি বুজি পাইলো তাৰপিছত মই কি
যদি হাতি উঠে নহয় হাতটো কি কয় দাঙি দিবি মই এক্সট্ৰা মাৰি দিম একেবাৰে হাতিটো বন্ধ হৈ যাব আপোনাৰ ভিতৰে প্লিজ অনাৰি ঠিক আছে এক্স-ৰেজ কেতিয়া প্ৰডিউস হয় যেতিয়া এটা হেভি মেটেলে হাইলি এনাৰ্জেটিক বিম অফ ইলেক্ট্ৰন ৰখাই দিয়ে ঠিক আছে এক্স-ৰেজ কেতিয়া প্ৰডিউস হয় আকৌ ৰিমেম্বৰ দিস থিং ইফ এক্সাম্পল উঠে যেতিয়া এটা হাইলি এনাৰ্জেটিক beam of electron is obstructed by a heavy metal tungsten lead bone is not a metal bone is a composite body of carbon carbon is not a metal carbon is no bone carbonate composite hey guru calcium or compounds were oh sorry guru कार्बन और कंपाउंड्स वाले जब भांगी पुरिले पर ठीक है एक्स-रेज हमारे हेनका प्रोड्यूस कर एक्स-रेज आर आल्सो these are ionizing in nature ठीक है ionizing in nature these are also ionizing in nature মানে কি যোনটো তোমাৰ গ্যাস থাকিব suppose if you তোমালোকে যদি পঢ়িছা মই নাজানো ৰাদাৰফোৰ্ডৰ এক্সপেৰিমেন্ট তাৰ পিছত তোমাৰ ক্যাথোড ৰেজ এনোড ৰেজ পঢ়িছা নহয় ক্যাথোড ৰেজ তোমাৰ কেনেকুৱা প্ৰডিউস হয় নট নেগেটিভ টাৰ্মিনাল পৰা তোমাৰ পজিটিভ টাৰ্মিনাল আছে ঠিক আছে these are rays of electrons মানে এটা কি হ'ব যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ৰে যোনটো মাজৰ গ্যাসটো থাকিব যোনটো মাজৰ গ্যাসটো থাকিব তাক আয়নাইজ কৰিব পাৰে it can ionize any material that is passing through or the gas that is passing through that আমি কমকে ionizing radiations ঠিক আছে সো এইবোৰ যোনটো ৰেডিয়েশন হয় এইবোৰ ionizing in nature হয় ঠিক আছে মানে আয়নাইজ কৰিব পাৰে যোনটো মেটেৰিয়েল কিন্তু ট্ৰাভেল কৰে ঠিক আছে ইহঁতৰ একো ৰিফ্লেকশন নাপাবা in presence of magnetic or electric fields এই গোটেই ionized carbon gas to charge produce by your gas charge produce कर माने कि say if you have a hydrogen ion ठीक है তোমাৰ হাইড্ৰোজেন এটম এটা আছে ঠিক আছে প্ৰথমে এইটো হাইড্ৰোজেন স্প্লিট কৰিব H আৰু H স্প্লিট কৰিব আৰু তাৰ ইলেক্ট্ৰনটো লেভেল হ'ব ঠিক আছে it will knock the electron out of the hydrogen এইটো কাৰণে তোমালোকে যদি এটা discharge tube দেখা hydrogen discharge tube দেখা it will glow bright red ঠিক আছে ৰঙা একদম red yellow বা এই যে তোমালোকে টিউববোৰ দেখিছা কালার টিউববোৰ থাকে যে ব্লু গ্ৰীন এনেকুৱা টিউবছমান থাকে যে fluorescence এটা ফিজিক্যালি ফর্ম আছে সালফাইড ইউজ কৰি কৰা জিংক সালফাইড সেগমেন্ট জিংক সালফাইড স্ক্রিন অফ ফ্লোরোসেন্স এই তিনটা দেখাবো ঠিক আছে এই তিনটা তোমাক ফ্লোরোসেন্স দেখায় এক্স-ৰেজ দেখাবো গামা ৰেজ আলাদা বেশি দেখায় ইউভিও দেখায় ঠিক আছে বাট difference between x-rays and gamma rays to होसे कैसे तुम्हार sources remember first difference is your source second difference is your wavelength ठीक है next x-rays तुम्हार की करिबो they cannot penetrate very heavy substances কিন্তু তোমার গামা রেজ কিন্তু পেনিট্রেট কৰিব পাৰে মই কৈছিলো এই মাত্ৰ দেখি বলো x-rays তোমাৰ পেনিট্ৰেট কৰা নোহোৱাৰ কাৰণে তোমাৰ কি কৰা যায় yes bones খিনি আমি এনালাইজ কৰিব পাৰো you can see the structure of the bone কেলে ইয়াৰ পৰা তোমাৰ নেক্সট পাৰ্টটো আহিছেগে এই যোনটো তোমাৰ waves হয় গোটেই গুৰে ৰিফ্লেকশনৰ আৰু ৰিফ্ৰেকশনৰ properties খিনি obey কৰে all the electromagnetic waves they obey the all the electromagnetic waves obey only obey the laws of reflection and refraction ঠিক আছে এতিয়া কিবা এটা বস্তু আল্ট্ৰাভায়োলেট ৰে হৈছে না এক্স-ৰে হৈছে আমি কেনেকুৱাকে জেনাৰেলি গম পাওঁ
তোমালোকে যদি এটা ফ্লোরসেন্স স্ক্রিন লোৱা তাতে ফ্লোরসেন্স দিবই ঠিক আছে যেনেকুৱা জিন্স সালফাইড স্ক্ৰিনত ইহঁতে গোটেইখিনি ফ্লোরসেন্স এক্টিভেট কৰিব নেক্সট তোমাৰ যোনটো ফটোগ্ৰাফিক প্লেটছ হয় ঠিক আছে ফটোগ্ৰাফিক প্লেটছত কিছুমান কেমিকেলছ থাকে আৰু সেই কেমিকেলছখিনি এক্টিভ থাকে ঠিক আছে ইন প্ৰেজেন্স অফ চাৰ্টেন লাইট সো ইহঁতে কি কৰিব এই যোনটো এক্স ৰেজ আৰু তোমাৰ আল্ট্ৰাভায়োলেট ৰেজে তোমাৰ ফটোগ্ৰাফিক প্লেটৰ ওপৰত বহুত ইম্পেক্ট কৰে ঠিক আছে ফটোগ্ৰাফিক প্লেটছত বহুত ইম্পেক্ট দিয়ে এই দুটাই ওকে the color changes আহি যায় understood now এই পাৰ্টটো শেষ হ'ল নেক্সট পাৰ্টটো হ'লগে তোমাৰ ইনফ্ৰাৰেড ৰিজন ঠিক আছে ইনফ্ৰাৰেড ৰিজনৰ মেইন কাম হৈছে যে অৰিজিন আনাদৰ আল্ট্ৰাভায়োলেট ৰেজ তোমাৰ হাৰ্মফুল ইফেক্ট মই কালি ক'লো ঠিক আছে UVC remember UVC is the part which is absorbed entirely by the ozone layer ঠিক আছে এটো মানে UVC তোমালোকৰ গালত হি নাপায় UVC যদি বৰ্ন কৰিব লগিয়া হয় কমপ্লিট ডিস্ট্ৰয় কৰি পেলাব স্কিন ঠিক আছে it has the highest energy among the UV range ঠিক আছে UV যিটো ৰেঞ্জ হয় তাত UVC আটাইতকৈ বেছি এনাৰ্জি থাকে ওকে নাও ইনফ্ৰাৰেডত এতিয়া তুমি ইপিনে আহিবা ইয়াৰ ডিটেকশ্যন কেনেকুৱা হয় ইয়াৰ ডিটেকশ্যনৰ মেইন সিস্টেমটো হৈছেগে ইউ টেক আ থাৰ্মোমিটাৰ এই থাৰ্মোমিটাৰৰ যিটো বাল্ব হয় সেইটো কলা কৰি পেলোৱা কেলে কলা কৰি পেলাই কৈছো বিকজ ব্লেক থিংছে এবজৰ্ব আ লট অফ ইউ ৰেডিয়েশ্যন ঠিক আছে এগুলো এমিট নকৰে ঠিক আছে এবজৰ্ব কৰে সো যেতিয়া তুমি এইটো বি পৰা তোমাৰ আৰ প্লে আনিবা ইউ উইল নট সি আ ভেৰি গ্ৰেট চেঞ্জ ইন টেম্পাৰেচাৰ একদম ফিবল চেঞ্জ আহিব টেম্পাৰেচাৰ বাট ওয়ান্স ইউ এক্সিড দিস 800 ন্যানোমিটাৰ ৰেঞ্জ তেতিয়া তোমাৰ কি দেখিবা যোনটো মনটৰি হয় ব্লেক এণ্ড থাৰ্মোমিটাৰটো ঘপককে উঠি আৰ কৰিব ঠিক আছে দ্যাট মিন্স যোনটো তোমাৰ ৰেডৰ আগত আহে মানে ৰেডৰ পিছত আহে দ্যাট থিং হ্যাজ certain heating properties remember যোনটো আমাৰ ইনফ্ৰাৰেড ৰিজন হয় সেইটো তোমাৰ হিটিং পাৰপাসৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰো ঠিক আছে থেৰাপিউটিকৰ কাৰণে ইউজ কৰো থেৰাপিউটিক মানে কি ইট ইজ ইউজড ফৰ মেডিকেল পাৰপাসেস তাৰ কাৰণে থেৰাপিউটিক ৰেঞ্জৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰো অৰ ফৰ এনি আদাৰ হিটিং পাৰপাসেস ঠিক আছে ইয়াৰ সোর্সেস কি হৈ যাব ৰেড white light prismত আমি ডিসকাস কৰিব আৰু ইনফ্ৰাৰেড বা আল্ট্ৰাভায়োলেট নাপাওঁ যেতিয়া তোমাৰ সেইটো কাৰণে ইয়েস খবৰে গৈছিল ভাল মন পেলা যেতিয়া আমি এটা গ্লাস প্ৰিজম লওঁ আমি অকল এই ৰিজটো পাওঁ ঠিক আছে যোনটো আল্ট্ৰাভায়োলেট ৰিজন হয় আৰু যোনটো ইনফ্ৰাৰেড ৰিজন হয় সেইটো তোমাৰ গ্লাস প্ৰিজমে এবজৰ্ব কৰে ঠিক আছে এইটো তোমাৰ গ্লাস প্ৰিজমে এবজৰ্ব কৰে আৰু এই স্পেক্ট্ৰাম তুমি নাপাবা ঠিক আছে सर तो विजिबल भी नहीं है গ্লাস প্ৰিজম ডেঞ্জাৰাছ কৰি আছে ইউজি লাইক everybody to also that's আরে ইট ইজ অবজার্ভ কৰা মানে কি তাৰ এনাৰ্জিটো এবজৰ্ব কৰিছে তাৰপিছত এনাৰ্জি ডিসিপেট কৰি দিব নহয় কিটোৱে এনাৰ্জি টু ডিসিপেট এনে और इसमें प्रिज्म का क्या डेंसिटी लाइट होगा এইটো নাভাবিবা যে প্ৰিজমটোৱে ইউভি ৰে এবজৰ্ব কৰি থাকো ইউভি দিব তেনেকুৱা নহয় বিকজ তোমাৰ এনাৰ্জিটো কি হয় E hc/λ মানে নহয় তোমাৰ যোনটো ইউভি ৰেঞ্জৰ এনাৰ্জি হয় এই এনাৰ্জিটো তোমাৰ এবজৰ্ব কৰি ল'ব মই কি কৈছিলো এইটো কাৰণে the prism itself does not produce any sort of color তো বৰ হাঁহি দিছে ন আজি তই ওলা মই এতিয়া নানা নাই ঠিক আছে আজি তই ওলা তই গম পাই যাবি ওলা তই ঠিক আছে যোনটো এটা prism হয় cannot produce any sort of color by itself or any sort of electromagnetic waves by itself it just disperse হে কৰে মই সেইটো কৈছিলো কথাটো সো তোমাৰ যোনটো ইলেক্ট্ৰোম্যাগনেটিক heat স্পেকট্ৰামৰ ভিতৰত if you use a quartz যদি quartzৰ হেয়া ইউজ কৰা তেতিয়া তুমি কি পাবা কাইলে তোমালোকে এটা কাম কৰি দিবাচোন কাইলেটো Wednesday হয় ন চাবা there are two types of glass এইটো হোমৱৰ্ক দিছো হা কৰি দিবা सर इस थर्सडे को क्लास वर्क है হ্যাঁ হোমৱৰ্ক এক্সট্ৰা ক্লাছ কৰি গ্লাছৰ এটা আহিব ঠিক আছে
এটা তোমাক কোৱাৰ্টজৰ আহিব সানডে তেতিয়াহ'লে মই নকৰো নহ'লে ক্লাছ ঠিক আছে কোৱাৰ্টজৰ আহিব আৰু তোমাৰ আহিব ৰক সল্ট আহিব থাৰ্সডে আপুনি এক্সটেনশ্যন কৰিব নেকি? থাৰ্সডে মই আহিব নোৱাৰিম। কেলে মোৰ বাৰ্থডে আছে। তোৰ বাৰ্থডে আছে কিয়ানি সেলিব্ৰেট কৰিবি হ'ব দে এক ঘণ্টাৰ কাৰণে নহ'ব লাষ্টে আগতে কৰি এটা নেক্সট ইয়াৰৰ বাৰ্থডে আহিব বুঢ়া হৈ যোৱালৈকে বাৰ্থডে আহিব ঠিক আছে প্ৰিপেয়াৰ দিবি ঠিক আছে মোষ্ট আৰু অলপ ব্লেক কৰি দিবি তেতিয়াহ'লে আৰু অলপ ডাঙৰ লিখা লাগিব আমি জানা নেকি হয়নে নহয় এই গ্লাছটোৱে মই কৈ দিলোঁ ইয়াৰটো আনচাৰ কৰি দিলোঁ অকল ভিজিবিলিটি এইটো পাম ঠিক আছে চাবা কোৱাৰ্টজ গ্লাছে কোৱাৰ্টজ প্ৰিজমে কোনটো ৰেঞ্জ তোমাৰ এবজৰ্ব কৰে আৰু ৰক সল্টে কোনটো ৰেঞ্জ এবজৰ্ব কৰে এইটো চাই দিবা ঠিক আছে হ'ল ক্লিয়াৰ হ'ল ইয়াতে ইনফ্ৰাৰেড ৰিজনৰ কামটো মেইনলি সেইটোৱে হয় তাৰ পিছত ৱেভছ কি তাতে দি আছে নেট কিবা তোমাৰ ৱেভলেন্থ কি তাতে দি আছে এইখিনি চাই ল'বা তাত একো বিশেষ বাক্য নাই কিন্তু এটা পাৰ্ট আছে চাবা chemically how do you recognize that something is falling in the heat chemically how do you recognize that something is falling in the UV range ঠিক আছে UV range কেনেকুৱা পৰিছে বুলি ক'লে তোমালোকে কি ক'বা ঠিক আছে ৰিমেম্বৰ যোনটো UV range হয় আৰু X-ray range হয় আৰু ইনফেক্ট গামা range হয় these are chemically active waves লিখা gamma UV and X-rays these are chemically active heat and chemically active waves chemically active waves one kere chemically active বুলি কৈছো এই পাৰ্টটো তোমালোকে চাই লবা ঠিক আছে chemically active বুলি মই কিহৰ কাৰণে কৈছো চাই যদি তোমালোকে এটা সিলভাৰ ক্লোৰাইড বা সিলভাৰ ব্ৰোমাইড সলিউশন লোৱা and you take it near the UV range ঠিক আছে তেলে কি হ'ব what is silver chloride Cl2 হয় না হয় না সিলভাৰৰ কি হয় সিলভাৰৰ ভ্যালেন্সি কি হয় অক্সিডেশন স্টেট কি সিলভার को দুটা নাই সিলভার को এটাই ভ্যালেন্সি হ্যাঁ Cl2 নহয় নদে নহয় AgCl হয় না AgCl2 হয় সিলভার সো ये सीए तो लिखा है इंग्लिश खा लेगी सर ना ये इंग्लिश लैंग्वेज सर ये इंग्लिश लैंग्वेज वाला लॉजिक लगा ऊपर बोल्डर बैलेंसिंग খিনি যোনবোৰ কমন হিটৰ হয় এলিমেন্টস খিনি গোটেই ব্যালেন্সিং কি তহঁতৰ জনে মনত ৰাখে যোনটো তোমাৰ সিলভাৰ ব্ৰোমাইড হয় ঠিক আছে সিলভাৰ ব্ৰোমাইড বা সিলভাৰ ক্লোৰাইড হয় ইহঁতৰ ডিকম্পোজিশন ৰিঅ্যাকশন হয় ঠিক আছে ইহঁতৰ ডিকম্পোজিশন ৰিঅ্যাকশন হয় ইট উইল গিভ ইউ Ag plus Br2 or Cl2 ঠিক আছে Cl2 দি দিব তাৰ পিছত কি কৰিব দেখিবা যে যোনটো সলিউশন হয় সেইটো কলা কৰি যাব প্ৰথম ব্ৰাউনিশ হ'ব পিছত কলা কৰি যাব এটা বুলিবা কেনে কলা হৈছে সিলভাৰটো না সিলভাৰি হয় ঠিক আছে এতিয়া কথাটো কি হয় বেছবা যেতিয়া তোমাৰ সিলভাৰ ডিউ টু দ্য ডিকম্পোজিশন অফ UV হয় it produces very small particles of silver
ঠিক আছে আৰু এই পাৰ্টিকলছটো ইমানেই কম সৰু হয় যে ইট লুকছ ব্লেকিশ গ্ৰে অলমোষ্ট কলা হৈ যায় গোটেই সলিউশনটো যেতিয়া তোমাৰ সিলভাৰ এটা গ্লবত প্ৰডিউস হ'ব বা তোমাৰ মাছত প্ৰডিউস হ'ব ডাঙৰ মাছতকে লাগি প্ৰডিউস হ'ব তেতিয়াহে তোমাৰ সিলভাৰি কালাৰটো দিয়ে সিলভাৰে যদি সৰু সৰু পাৰ্টিকলছত যদি প্ৰডিউস হয় নহয় এইটো দিব ব্লেকিশ কালাৰ ৰিমেম্বৰ এইটো কাৰণে এইটো যোনটো ৰেঞ্জ হয় ইট ইজ কেমিক্যালি এক্টিভ ৰেঞ্জ ঠিক আছে এইটো তোমাৰ ইউভিও এইটো দিব এক্স-ৰে আৰু বেছি দিব গামাটো আৰু বেছি দিবই দিব এইটো আয়নাইজিং হয় বাৰু ই আয়নাইজিং কৰি পেলাব ঠিক আছে যেটো ব্ৰোমিন থাকিব ই ইয়াকো আয়নাইজ কৰি পেলাব ঠিক আছে আন্ডাৰস্টুড ক্লিয়াৰ হ'ল এই পাৰ্টটো ইমানতে আছিলে বেছি তোমাৰ নাই ঠিক আছে নেক্সট তোমাৰ হৈছেগে এটা সৰু পাৰ্ট আছে স্ক্যাটাৰিং স্ক্যাটাৰিং কি হয় আৰু আমাৰ কালাৰ অফ দ্য স্কাই হোৱাইট লুকস ব্লু হোৱাইট ইজ ব্ল্যাক ডিউৰিং নাইট ঠিক আছে মুনৰ স্কাই কালাৰটো কেলে ব্ল্যাক হয় সন্ধ্যাত কেলে আমাৰ ৰেড হয় ঠিক আছে why does the sunlight looks yellow color although it is white আমাৰ যোনটো সান হয় তাৰ মেইন কালাৰটো কি হয় হোৱাইট হয় কিন্তু কেলে yellow লাগে দেখিবলৈ পাওঁ সন্ধ্যাৰ সময়ত ঠিক আছে সন্ধ্যাৰ সময়ত বা দুপৰীয়াৰ মানে 12টাৰ আগবজাৰলৈকে আৰু 12টাৰ পিছত ঠিক আছে ইয়াত তুমি হোৱাইটে দেখিবা কিন্তু ইয়াত মেইনলি yellow কালাৰটো দেখিবা ইয়াৰ আৰু পিছত যাবা তোমাৰ অৰেঞ্জ আৰু ৰেড আহিব ঠিক আছে ইয়াৰো আগত যাবা তোমাৰ অৰেঞ্জ ৰেড আহিব যেটো কেলে তোমাৰ শিফট হয় ঠিক আছে these are all associated with scattering of light ঠিক আছে so next class I will discussing about something known as ray scattering sir illusion যে আমাৰ atmosphere যোনবিলাক water আছে বা dust particles বিলাক আছে এইবিলাক আমাৰ প্ৰিজমৰ কামটো কৰে মানে ৰেড অৰেঞ্জ বিলাক প্ৰিজমৰ কাম কৰে প্ৰিজমৰ স্নাই কাম কৰে প্ৰিজমৰ লেখা কাম নকৰে খালি ওয়াটাৰ ড্ৰপলেটস পৰা প্ৰিজমৰ লেখা কাম কৰে therefore you get the rainbow ঠিক আছে কিন্তু ডাস্ট পাৰ্টিকলছ আৰু যোনটো মলিকিউলছ হয় কিহতি স্ক্যাটাৰ কৰে প্ৰিজমে স্ক্যাটাৰ নকৰে প্ৰিজমৰ লগত যোনটো এছ'চিয়েটেড হয় that is dispersion scattering and dispersion are very different phenomena ঠিক আছে নেক্সট ক্লাসে যদি আমরা স্ক্যাটারিং টো পঢ়াব লাগিব মই তোমালোকক এই পাঠটো নাই বুলি ভাবিছিলো আছে ঠিক আছে सीधा कथा इतना जो नवा এটা क्वेश्चन सुधिसे